আমি যেটা বারবার বলে থাকি, এটা হচ্ছে নতুন ভারত। এখানে মুখ বুজে মেনে নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। সেটা এখন আমেরিকাও টের পাচ্ছে। বছর দশেক আগেও কি হতো, আমেরিকার কেউ কিছু একটা ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করলেই আমরা মুখ বুজে মেনে নিতাম। যাই বলতো আমরা মুখ বুজে সহ্য করতাম। কিন্তু এবার মুখ বুজে মেনে নেওয়ার যুগ শেষ, সেটা ভারতবর্ষ, নতুন ভারত পদে পদে বুঝিয়ে দিয়েছে। দুদিন আগেই মিউনিক সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে ইউরোপ, জার্মানি স্বীকার করে নিয়েছে যে ভারত যেগুলো বলে সেগুলোই ঠিক। আর এবার আমেরিকান টাইকুন জর্জ সোরাসকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। কিভাবে শিক্ষা দিলেন সবটা দেখাবো। এই প্রতিবেদন শেষ অবধি দেখুন। আমি মানব, দ্য নিউজ বাংলায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. মিউনিক সিকিউরিটি রিপোর্ট, মিউনিক সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে বৈঠক হলো সেখানে জার্মানি স্বীকার করে নিয়েছে যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার এস জয়শঙ্কর যেটা বলেছেন যে ইউরোপ যদি মনে করে যে তাদের প্রবলেমটাই গোটা বিশ্বের প্রবলেম, বাকি বিশ্বে কি হচ্ছে তাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, তাহলে তারা ভুল করছে। এই মাইন্ডসেট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ইউরোপকেও গোটা বিশ্বের সমস্যার কথা ভাবতে হবে, সেটা স্বীকার করে নিয়েছে জার্মানির চ্যান্সেলর। এবং মিউনিক যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের রিপোর্ট, সেখানে লিখিত আকারে বের করা হয়েছে যে ভারতের দাবি সঠিক। আর এবার আমেরিকান টাইকুন জর্জ সোরাসকে উপযুক্ত দিয়ে দিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। জর্জ সোরাস আমেরিকান একজন বিজনেস টাইকুন, প্রচুর টাকা তার, কোটি কোটি টাকা। সেই টাকা দিয়ে কাদের কাদের সাহায্য করেন সেটা এখন ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর খতিয়ে দেখছে। আমেরিকার ডেমোক্র্যাট দলের অফিসিয়াল স্পন্সর, প্রচুর টাকা দেন ডেমোক্র্যাট দলকে। এবার তিনি বলে বসলেন কি, ভারত ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডেমোক্র্যাট নন। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ভেবেছিলেন বছর দশেক আগের ভারতকে আমি এ কথাটা বলছি, ভারত চুপ করে মেনে নেবে, কিছু বলবে না। কিন্তু এটা যে নতুন ভারত, নতুন ভারতবর্ষে এখন আমরা বাস করছি, সেটা আমেরিকান টাইকুন জর্জ সোরাস ভুলে গেছিলেন। তাকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিলেন ভারতের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার সুব্রমণ্যম জয়শঙ্কর। কি বললেন? বললেন ওল্ড, রিচ অ্যান্ড ডেঞ্জারাস, কোটিপতি, বুড়ো এবং বিপজ্জনক লোক একটা। কি বললেন এস জয়শঙ্কর, শুনুন। Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of
planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narrative. শুধু তাই নয়, এই ব্যক্তিগত আক্রমণ যদি হতো তাহলে এই প্রতিবেদন আমি বানাতাম না। এস জয়শঙ্কর গোটা আমেরিকাকে কটাক্ষ করে দিলেন, কারণ তাদের একজন বিজনেস টাইকুন, তাদের যে ডেমোক্র্যাট দল, তার যে অফিসিয়াল স্পন্সর, টাকা দিয়ে ডেমোক্র্যাট দলকে স্পন্সর করেন এই জর্জ সোরাস, তাই গোটা আমেরিকাকে ঠুকে দিয়েছেন এস জয়শঙ্কর। ওই যে বলছিলাম না, এই ভারত নতুন ভারত আর পুরনো ভারত আগেকার ভারত নেই। এস জয়শঙ্কর পরিষ্কার বললেন, ভারতবর্ষে ভোট দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন, ভোট দেওয়ার পর একটা দল ক্ষমতায় আসে। আমেরিকার মতো নয়, যেখানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরেও একজন রাষ্ট্রপতি কোর্টে চলে যান এই নির্বাচন ভুল হয়েছে বলে। এটা আমেরিকার মতো এরকম কেউ করে না আমাদের ভারতবর্ষে। কিভাবে কটাক্ষ করলেন আমেরিকাকে শুনুন। When I look at my own democracy, I have today a voter turnout which is unprecedented. Electoral outcomes which are decisive, electoral processes which are not questioned. We are not one of those countries where after the election somebody goes to arbitrate in court. Okay, we don't have any hanging chads either. And where you actually say, I will sit in judgment over the verdict of voters. Now, my sense of democracy is the voter is supposed to decide. And it worries us because look, we are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric, because somebody out there believes you. And you don't leave it to accident, by the way, you back it up with an operation. So you create that kind of fear. নতুন ভারত এটা, এখন আর সবকিছু মেনে নেওয়ার যুগ চলে গেছে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছেন এস জয়শঙ্কর। জার্মানির চ্যান্সেলর মেনে নিয়েছেন যে হ্যাঁ, ইউরোপকেও ভাবতে হবে বাকি বিশ্বের সমস্যা সম্পর্কে, তবে বাকি বিশ্ব ইউরোপের সমস্যা সম্পর্কে ভাববে। লিখিত আকারে স্বীকার করে নিয়েছে। এবার জর্জ সোরাসকে পাল্টা দিয়ে দিলেন এস জয়শঙ্কর। নতুন ভারতবর্ষে বাস করছি আমরা, যে ভারত মুখ বুজে সহ্য করার দিনে আর থাকে না। মুখ বুজে সহ্য করার দিন শেষ। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হোক আর আমেরিকাই হোক, দাদাগিরির যুগ এখন খতম। আপনারা দেখতে থাকুন দ্য নিউজ বাংলা। আমরা কোনো ঘটনাই চেপে রাখতে দেব না।